А то что-то я, оказывается, пропустила 19:00. Ну, я вообще в целом не сильно сомневаюсь. Да не, у меня просто обычно будильник заведен до без 5, но это потому, что уже все к этому времени готово. А тут я завела его на 25 минут, потому что очень много было не готово, и как раз чтобы дать себе время. Но при этом без 5-то он уже не прозвенел. И что-то как-то, да. Так, давайте я проверю, где нас слышно. Например, Трова. Скажи что-нибудь, Трова. Я что-нибудь говорю. Я говорю что-нибудь. Говорю что-нибудь я. Я говорю. Вроде везде мы запустились, по крайней мере, нас было слышно на Трова. Я сейчас просто каждый раз перед как раз стримом еще пропускаю мои странные наушники. Угу. А то они какие-то неадекватные. Каждый раз перед как раз стримом. Да. Так, ВК и YouTube. Ой, блин, вот я лопух. Сейчас, подождите. Так. Да, я вижу. Дай мне тебя отредактировать. А то анонс есть, а трансляции в нем нет. Неловко вышло. Ладно. Пардон, у меня просто в лучших традициях все взорвалось и взлетело, никому не пожалело. Классика. И все такое. Начинается, горе, да? Угу. Где-то далеко мужик добывает ужин, но это не единственное, что он добывает, поэтому я понятия не имею, ни когда он вернется, ни когда я поем. И, естественно, много других интересных вещей, о которых я почти ничего не знаю. Привет, Юра. Пишет привет, слышал всех, даже Мальвину. Ой, даже Мальвину, я не знаю, это хорошо звучит или не очень хорошо звучит? Ну, то, что тебя слышно, это хорошо. Не, вроде... То, что меня слышно, это категорически хорошо. Да, вроде хорошо слышно, я проверял. Но, опять же, я все еще, мне кажется, по-разному могут звучать с громкостью. Во-первых, как у кого что настроено. Во-вторых, я-то слышу, например, привет, Витя. Я, например, проверяю в наушниках сейчас. Ну, точнее, я вынуждена проверять в наушниках, раз я уже сижу в наушниках. И почему как раз мне приходится сейчас возиться отдельно с настройкой своего микрофона и наушников, потому что мне кажется, те, кто смотрят, точнее, правильно сказать, слушают стрим не в наушниках, даже не заметят разницы. А те, кто слушают в наушниках, будут замечать это так же, как замечаю я. Почему я это сейчас проверяю? Потому что если они как-то криво подключились, вот звук не самой игры, а именно мой голос будет только в одном ухе. То есть он почему-то пойдет только так. Я думаю, это проблема моих наушников, как-то они криво подключают. Там это моно, что ли, называется, не знаю, как там правильно. Вот Юра на колонках это. То есть ты бы, наверное, это не заметил. Мне кажется, у тебя было бы оно всегда с одной, в обеих колонках. Ну или, скажем так, на колонках это не почувствуется так, как в наушниках, когда буквально в одном ухе только звук. Вот, поэтому я это проверяю. Что я как раз-таки всегда в колонках на наушниках я это слышу, когда в наушниках, что звук что-то не там идет. Вот. И я сейчас, слава богу, нашла способ, как это можно проверить, во-первых, вне стрима. То есть до созвона, до запуска стрима я буквально... Помнишь, иногда я говорила, что я саму себя слышу? Так вот, я сделала так, чтобы я саму себя слышала и, соответственно, сразу слышу, где будет звук. Сразу могу исправить. Вот, а потом просто выключаю, чтобы мой звук микрофона не шел мне самой в ухо. Так, ну что... Я вспомнила буквально перед началом стрима, когда делала анонс, что мы продолжаем бегать, как в анонсе сказано, по бегушках УМИД. Да. Мы, по-моему, сделали только первый квест, сейчас идем отчитаться, или второй квест. Но нам, по-моему, точно еще один, как минимум. Вот я таки не стала делать охоты, хотя, в принципе, ручки тянулись, потому что вспомнила, что если опять-таки... не дай бог, в начале стрима будет этот эпизод длинный, о котором ты говорила. Вроде пока не он. Ну, я просто подумала, что да, наверное, я оставлю туда охоты на это, плюс там можно где обучалки, помнишь? Я туда еще не заходила, но ты говорил, что там Саша как раз много интересного освоил в свое время. Ну, то есть, чтобы было чем заняться на целых 3 часа, когда вот мы вот это будем делать.
В общем, вот как-то так. Плюс, я так понимаю, после очередных сюжетов они открывают новые охоты. Helena has recovered the material for the helm. She'll be along shortly. Excellent. Another job well done. And just one remaining. Right, the shielding. This one's a bit of a bugger. How so? The plating's enough to stop the engines going pop, but those things will still be spitting out enough fire to set the rest of the ship ablaze. Which is why you need proper shielding. A prism for the dragon's breath that's blazing away inside. I thought a triple thick layer of tempered steel might do it. Or more of the stuff that the Fallen use, but they'd both be too heavy. The helm and the plating are bulky enough as it is. Add any more weight and the whole ship would be at the bottom of the briny before we'd even started. I need something light. But I've wrapped my brains and I just can't think what would do it. Well, if I were in need of obscure knowledge, I know whose counsel I would seek. Hippocrates. Terms? Yeah, well, I've thought of that, obviously. I've got all the details written down here. Can you take this to him? See what he makes of it? Ну, серьезно? Right away. То есть она уже все обдумала и сама думала, что к нему надо обратиться. И что, ждала, когда мы придем, что ли? Угу. Конечно, классика. Ну, seriously. Ну так вот и спроси, иди, ножками поработай, я не знаю. О, прям вообще. Так, где он еще находится, я опять забыла. В какой он стороне-то? Так, как он выглядит-то? Я забыла. Ладно. Ну, пока тут бегаем. Тут может тихо, мирно все. Пока не сказать бы, что прям движуха... А, вспомнила, где он. Чёртовы неписи без ГГ ничего не могут. Не, ну иногда это оправдано, но здесь прям как-то совсем за уши притянуто. Ой, у меня... То есть у нее даже уже список есть. Ну так иди сходи к нему, чё? В чем проблема-то? Я понимаю, что если бы она уже к нему сходила, он ей что-то посоветовал, и слушай, Клайв, надо в тьму таракань идти, давай ты сбег. Вот это я понимаю. Но тут-то, блин, ну камон. Список она подготовила, а к самому неписью не сходила, серьезно. И его посылает, рили. Классика, чё? Shielding for a mithril engine. Whatever will that girl think of? Вот опять начинается. What are these notes around the edges? She has some specific requirements for the materials. The shielding needs to be able to resist extreme heat on the inside, and yet remain cool enough on the outside not to set the ship alight, while also being light enough not to sink it. As you can imagine, she's struggling to find anything that meets her needs. I see. I wondered if you might know of a solution, or if you might be able to search the records for one. Perhaps it is not a different material she requires, but a different approach. What do you mean? Consider the lake we have made our home. Its blighted waters eat away far more quickly than fresh water or even brine, at timber and steel alike. And yet, we have made a home here from those very materials nonetheless. We have. But Bardolph must varnish every board twice over to keep it from rotting. And Obelus complains that without a constant supply of pitch. I see. Early Gregorian histories speak of a preparation known as moon dew. It is said to be able to resist even the most ferocious flames. Before the dragoons tamed the worms and wyverns of the realm, nobles would daub their castle walls with it in order to guard against dragon fire.
So if we could recreate it, it might be applied to some material or other in order to provide the protection it requires. As to how best to apply it and to what material, perhaps Bardolph and Obolus might be of assistance. I shall speak to them and see what wisdom they might have to offer. If you would be so kind as to procure the necessary ingredients, I shall discuss the specifics of how it might be most effectively put to use with our two friends. The knowledge of the past may yet prove useful to we of the modern era. Thank you, Hippocrates. And since you're asking others to help you, perhaps I should too. Юра написал, ты с ума сошла, это же ходить надо, напрягаться. Есть же ГГ, вот пусть и бегает Акираб. Ой, смотри кто, девочки. Дядя, ляльки. So you need a hand, do you? We do. I'll be heading to market for the ingredients we need. I could do with some help. And some company too. The other can assist me in researching how best to prepare the shielding itself. Let me count on your aid. Always. Well, if Jill's game. Thank you. I'm sure either of these fine young minds would prove indispensable in my research. I leave the decision as to who will go with whom in your capable hands, Clive. Ну, я думаю, наш ответ, конечно же, очевиден. Угу. Более чем. So, Clive, have you made your decision? Who will accompany you on your little excursion? Подожди, я еще не решил. Take your time. Я хотела сперва с девочками Don't need to rush поговорить. such things. Только, по-моему, там Джилл хочет со мной поговорить. Тари уже все решила, типа, иди давай, ты, тормоз. Shielding that guards against even the most ferocious flames. We could have done with some of that on Justinus. I doubt I would have survived that place with or without it. A trip to Northreach, though, I think either of us could handle. Мальвина, Юра спрашивает, Мальвина, что там с девочкой? Девочкой в кавычках, ну, понятное дело. И еще Джилл идет сама по себе. Я боюсь, что она уже пол игры идет сама по себе, и нам это не нравится, если что. Да. Shielding that guards against even the most ferocious flames. We could have done with some of that on Все равно не собственно, целуются с же, одаренной да. девочкой, да, я прямо сейчас смотрю очередную версию обложки и даю свои комментарии. Все хорошо с одаренной девочкой. So, Clive, Я бы сказала, замечательно, и как мы могли видеть в телеграм-канале, февраль! Джилл, ты со мной. Ну, сейчас я выбираю Джилла из очевидного, а вот во втором прохождении буду все менять. Very well. So then, what do we need to find? I have taken the liberty of preparing a list. Here. White chocobo eggs. Pepio nuts. Are you sure this list is right? Everything on here seems very edible. I would have thought the ingredients would be a little more exotic. Though these items may seem mundane, they have potent effects that are rarely exploited, effects for which they were once highly prized. So much so, in fact, that they were harvested almost to extinction, hence moon dews having fallen from favor. Now, of course, they can be obtained with ease. You should be able to find everything you need at the market in Northreach. Is that so? I've been meaning to visit Northreach anyway. I'll set out now. Join me there when you're ready. I will. Until then. You two enjoy yourselves. You too, Talia. Но мы-то enjoy, только не так, как хотелось бы нам. Good luck in Northreach. Try not to get too distracted from the task at hand. Мне кажется, она что-то знает. Смотри, как она комментирует. Try not to get too distracted from the task at hand. Постарайся не отвлекаться от задач. Там мы бы с радостью отвлеклись, если чё. Так. Сейчас я вспомню. Но Норт-Рич это где? Это у нас... ну, собственно, это он и был указан. Северный Синбрек это у нас.
А, это случайно не там, где мы с этой встречались? Господи, как она... Тут бордель, по-моему, у нас. Мадам? Да, мадам. Those Papio nuts? Can never tell. How goes the hunt for ingredients? I've only just started. I'm sure everything we need is somewhere amongst all these stores, though. Why don't we split up and see? We'll take a couple of ingredients each. All right. What am I looking for? How about you look for the Papio nuts and some garlic? I'll find the other things we need. We can meet by the gate when we're finished. И все? They sell everything here at the market. Finding garlic and Papio nuts won't take long. Тут не то чтобы не целуются, тут почти не общаются, хотя и вместе пошли на задание. What can I interest you in today? А, тут мы покупаем. I hope it's to your liking. Как интересно, порой выстраивается список рекомендаций. Следующее видео называется «Драка на пожаре», горит в центре годичной давности из Сочи. Keep fighting the good fight. О, кстати, What can I interest you in today? давайте я это тоже куплю. I trust it's all here. Я смотрю, у меня денег все равно много пока что. Ah, yes. You're always welcome here in Lostwing. Так. Oi, don't touch anything. Угу. Go on, take it. That's everything. Let's see how Jill's getting on. Keep them pilchards nice and chilled. Джилл уже на месте. Did you find everything? I did. Here. Так, мы ей все отдаем. Garlic and Papio nuts. Perfect. Now all that remains is for Harpocrates to somehow turn all this into what Mid needs to keep her engine cool. But before we head back, would you walk with me a while? Конечно, хотим прогуляться. Мы не только прогуляться с тобой хотим, но что-то как-то тупим. Thank you for asking me to help you today. It makes a nice change. It does. It's good to get away from all the battle and bloodshed for once. Just being here reminds me of when we were children. Do you remember walking down Market Street in Rosalith, taking in the sights and smells? How could I forget? What with Torgal's antics. Remember how his nose would prick up at the scent of sausages? He'd go racing away and we'd have to go running after him. Wouldn't catch you now, would we, boy? Was there anything you wanted to buy for yourself while we're here? There was, yes. Well, sort of. Molly in the kitchens told me about a place that sells particularly good pies. Thought you might like to share one with me. I would. Thank you. And I saw some bread. Big white cobs like the baker back in Rosalith used to make. What do you think? I thought we might get some soup to dip it in. But then I tried a slice of the butcher's dry cured ham and it was just... Oh, You all right? sorry. It's just... you're right. I really do feel like a child again being here with you. Clive. Is it wrong of me to enjoy this? No, Jill. This is how life should be. And it's how our lives will be when our work is finally done. When we can live on our own terms. I hope so. Thank you, Clive.
Ну, а поцеловать? Нет? Seriously? Угу. Ой. Это вообще отдельная моя личная боль. Well, I suppose we best be getting back. I need to give these ingredients to Harpocrates and Talia. I'll see you at the hideaway. Take care. Балбесы. I will. You too. Балбесы, бараны, тупые. Тут даже никто вам не отвлекал. Даже Тарья вы, например, в очередной раз не пришла бы и малину не испортила. Ну как так-то, а? Торгал, надо стресс снять. Вот, молодец. Чепусик. Да, вот, ну хоть бы за руку взял, тут не допоцеловал. Да вообще странно. То есть вот там так они чуть не поцеловались, а тут, пожалуйста... Вот самое оптимальное, ну, не знаю, как-то это странно у них построено. Я начинаю пинать уже этих... У меня уже скоро начнут, как это, претензии даже не к героям, а к сценаристам. Скажем так. Так, ну мы все. Так, до этого, сейчас прочитаю, смотрю некоторые видео от пожарных каналов. В Сочи Таатас полные узкие улицы, повороты непонятные, застройка вообще непонятна, несколько частных домов налепленных друг на друга, а сзади высотка. Угу. Описал юг. Идеально описал юг. How Harpocrates is getting on with the moon dew. Так вот, возвращаясь к этим балбесам, потому что ситуация уже как-то совсем даже нелогичной становится. То есть, если бы не было той попытки поцеловаться, я бы здесь меньше могла возникать. Но они уже, как это сказать, была, как это... Стась, я еще раз напоминаю, я не просто так из-за этой игры теперь радуюсь, даже когда третьи лебеди в кустах, блин, целуются в левом фильме каком-нибудь с криком «Да!». Ну, это просто издевательство какое-то. У меня слов других нет. Ну вот я говорю, я скоро начну уже гнать на сценаристов. Господи, она опять нас подкалывает. Даже Таря на это намекает, как мне кажется. Что типа вы там не просто так ходили. Но нет, Таря, сорян, мы реально просто так ходили. How's work on the shielding progressing, Harpocrates? Well, very well indeed. And thanks in no small part to your kind assistance. I was just explaining to Tarja how we might best go about preparing the moon dew. And now that we have all the ingredients, we may begin. You can count on me. I've mixed more than a few mysterious concoctions in my time. I'm sure you have. What about the shielding itself? Кифа тоже возмущен категорически. Under the watchful eyes of Bardolph and Obolus. Apparently, it'll be ready soon. Thank you. All of you. Right then. Jill, would you join me in the infirmary? Many hands make light work and all that. Of course. Oh, and Clive, thank you. It was nice just being with you. А еще было бы мило подержаться за ручку и поцеловаться. Балбесы. I was enjoying playing the man of action for once. When both the shielding and the moon dew are ready, it will merely be a matter of applying the one to the other, followed by a rigorous process of testing and retesting, of course. Perhaps someone ought to warn young Mid of that. Leave it to me. Thank you, Harpocrates. Да, это была третья часть квеста уже. Well, I better go and give Mid the good news then. Юра говорит, поем мороженку, остыну малость. Так, а нам надо... Тын-тырын-тын-тын. Нам же надо... Ага. Мне к 7 утра надо выветрить
Про Милли завтра на работу заехать в коллеги после учебы проводили на СВО. Он еще отца недавно похоронил, рак, уезжает 9 числа. Ничего себе, жесть. Прям жесть. Угу. Будь здоров, котик. Так, я хоть правильно бегу? Правильно. Editors started reading books that don't have any pictures in them. Ну что, давайте поговорим с ней, пусть она нам... Sorry to keep you waiting, Mid. But you'll be pleased to know that work on the shielding is underway. You found something for it? In a manner of speaking, Hippocrates knew of a substance that's highly resistant to heat. A coating that should provide the protection you need. He's supervising the construction and testing of the shielding as we speak. Brilliant! I knew you wouldn't let me down. Don't thank me. I'm just the errand boy. Вот именно. Right then, better start working out how to bolt all these bits together. To the Black Hammer! Мне понравилось, как он... Так я просто на побегушках. Поэтому Клайв и Джилл должны поцеловаться, ничего не знаю. Согласна. When I got into the smithing game, I thought I'd be making swords and shields, not thermal bleeding didgeridoo-dahs. Displacement stacks. Same difference. Whatever you call it, I ain't putting it together in here. It's cramped enough as it is. Let's take this outside. Mid, you get all the parts lined up on the deck. I'll take care of the rest. On my way! Oh, and bring me the biggest hammer you can find. This is going to require some precision walloping. Спустя некоторое время. It's finished! It's finally finished! Звуки спуска времени, простите, мой французский. Ага. Fuck for that. I'll be feeling my hammer arm for weeks. Thank you, Clive, Blackthorn, everyone. That's one down and just 3 more to go. I'm sorry. Oh, didn't I tell you? The Enterprise has 4 mithril engines and we'll be needing a displacement stack for each. You don't mean... Don't worry. Now they've got a finished one to work off. My gang in Canva can build the rest. Good luck to them, I say. Right, I'm off to get a sling for this elbow. Однажды меня отпустит работа. Угу. Но пока, кажется, я вам не очень нужна. Юр, радуйся, что в этот раз не нас отправили за большим молотом. Но ключевое слово «пока», да. Nothing. Just daydreaming. Я отдельно ору, что на нашей почте меня уже очень любят и знают, поэтому, когда муж пришел без меня, ему все оформили, как будто это я отправляю по блату. So if the worst comes to the worst and every scrap of soil in the twins turn black, she might still have a chance. That's what she was meant to be. You see, one last chance just in case we needed it. But now she's so close to being finished, I've realized I don't want it to be that. I don't want it to be just a lifeboat for us to cling to if things get desperate. I want people to sail aboard her by choice, not from the lack of it. In a world where we're not just trying to survive, but where we can actually live.
I'm working on that. And I'll do everything I can to get you what you want. Don't you always? All right. My mind's made up. As soon as the Enterprise is fit to sail, I'm putting her under your command. Sod our plans. I'm trusting in yours. Are you sure about this? Something tells me it's what my dad would have wanted. He'd be proud of you. You were gonna visit his grave, weren't you? I was. And you can come too now that your little project is finished. Right. There's just one thing I need to finish up first. Won't be a mo. All right. I'll let Otto know you're coming. Put us in the mess when you're ready. Aye, aye, Captain. Enterprise, это же из Стартрека, не помню, не знаю. Да, Enterprise это из Стартрека. Все верно. Ну, мне казалось, что в этой финалке, ну, возможно, как раз-таки из-за Стартрека тоже, в принципе, есть какие-то названия кораблей, летательных и не очень, которые тоже специфично называются именно в честь... Ну, нет, не в плане в честь, а тоже из игры в игру переходят, вот так вот. Только там это, по-моему, Invincible обычно. Или как-то так. Непобедимый, по-моему. Enterprise, видимо, нет. Однажды когда-нибудь, возможно, и прочие интересные слова временного содержания. Да ладно, что ты придираешься? Тут все такое пока что. Угу. Давайте поговорим еще про поцелуи, да. Так, из сайд-квеста у нас ведь берется один, здесь я вижу один сайд-квест. Сейчас. А нет, два. Еще тут. Комната Клайва тоже что-то хочется от меня. Here, Sid. Reckon you might be just the man to help me out of a bit of bother, if you've a mind to. Let's hear it. Well, it's about this alembic the chief's got me making. Lovely bit of kit it is. Bunging a solution you want splitting, and it will separate it out, just like that. Problem is, it won't always get rid of all the impurities. And with some of the stuff we need it for, that ain't good enough. Which is why I've been looking for something to filter the liquid we'll be cooking off. And that's where I was hoping you could help me out. Так, заинтересовал. I imagine Ty could get some use out of this alembic too. Distilling medicines and the like. All right. Why not? Proper job! So what exactly do you need for this filter? Nothing but bomb ash'll do, says the chief. Gave me a sample she'd obtained from the university stores. Couldn't believe my eyes. You pour the blackest blight water through it, and it comes out clear as a mountain stream. So, I did a bit of reading about where I might be able to get hold of some. And do you know what I found out? It's only the blimmin' bones of a bomb king. They leave them behind when they die, see? I take it that's where I come in. If you wouldn't mind. I saw a billet on the hunt board for one just the other day. Would have gone myself, but, well, fighting dirty great balls of flame ain't exactly my forte. You, on the other hand... All right. I'll see what I can do. Thank you kindly. And good hunting, eh? Так, ну кажется, сейчас мы закроем одну из охот, судя по всему. Угу. Юра написал, про поцелуй можно уже DLC отдельно выпустить, баксов за 20-30. Мне почему-то казалось, что МИД и одолжила несовместимые понятия. Ну, может быть. Не, в принципе, что касается DLC, там вроде говорят, что будет DLC. Меня это, конечно, очень расстраивает, потому что его черт знает как покупать. Ну, точнее, не совсем черт знает как. Скажем так, в моем случае даже проще будет его купить, чем если было бы куплена игра через турецкий шоп, потому что, как я понимаю, турецкий шоп немножко сейчас будет уже недоступен. Судя по всему, по крайней мере для меня.
Так, вот это у нас. Вот. А так просто... А, вот он. Да, новая появилась как раз. Котел Сенбрек. Но мы, наверное, не будем ее фоткать. Мы сейчас как раз на нее и пойдем. Вот, но я все-таки надеюсь, что DLC будет это самое... Ну, скажем так, мне пока сложно сказать насчет DLC, в том плане, что я не знаю, на чем игра закончится. Ну, то есть, как бы, то есть почувствую, что я нужно продолжение, или наоборот, мне покажется, что оно излишним, или вообще другой вопрос, какой будет DLC, ведь можно ведь устроить какой-нибудь DLC серии там, я не знаю, побегайте молодым Клайвом и маленькой Джилл, там вот 15-летней давности, условно говоря, да. Царь-бомба, отсылка к СССР. Нет. Нет, это просто... отсылка к другим этим самым, к другим частям финалки. Просто царь-бомба. Там да. Царь-колокол, царь-пушка тоже отсутствуют. Вот, то есть, как бы какой здесь DLS, я пока не знаю. Я сперва думала, что вообще DLC не предполагается, но потом все-таки прочитала где-то, что да, как бы, возможно, будет. А может быть, даже и не... О, господи! Так, чтиво. Ну, не очень-то я вам и нужна. Да нет, почему? Ну, вы же читаете. Ты ж не можешь читать, если я тренжу. Ну да. Нет, почему я могу, просто я или толком не понимаю, чем я читаю, или не толком не слышу, что ты говоришь. Но так могу. Ну, конечно, давай. Я сижу. Воспоминаниям предадимся. Может, вы чему-то другому предадитесь, господи. Угу. Ой. Так, Сид второй. Оружейно. Тоже мне принц Персии, блин. Так. Вот, кстати, 3 квеста здесь, прикинь, сразу выдали. Угу. Ну что, по-царски? Угу. Ну, сейчас сразу возьмем все. Подожди, а остальные... Твой пес какой-то странный. И еще... Ну, мне кажется, это какие-то мелкие квесты, кажется. О, перо сильнее, ачивка. Угу. Hopefully it's nothing. But I should speak to Blackthorn just in case. Думала, тут 1-2 квестика выдавали. И в итоге 4, по-моему, квеста сейчас у нас. Ладно. Так, сперва с Харон поговорим. Как раз она здесь рядышком. Тут, в принципе, все рядышком. Кого я обманываю. А, вон он, Торгал. You think something's wrong with Torgal? So you can read. Congratulations. But I didn't say I were wrong with him. I said something weren't right. He's not been eating me treats. He used to love cracking the bones from Molly's boiled brown, but now he won't so much as look at them. Didn't like him. Which is why I'm of the mind that his mind's on something else. You've not been working him too hard, have you? No harder than usual. Is that it, boy? Do you need a rest? What was it you said he was? A frost wolf? That's what the lawsman seems to think.
Then maybe this all has something to do with whatever it is that's woken inside him. I suppose things have been differences, Rosalith. Perhaps Hippocrates knows something. Instead of everything, you mean? Perhaps. Юра нам привел историческую справку по поводу царь-бомбы. Да, и ты же знаешь, что царь-бомбы ее называют как раз из-за того, что раньше в России была царь-пушка и царь-колокол, которые у нас, собственно, на Красной площади. То есть, как бы, царь-бомба — это уже постирония. According to Lady Karen, he seems to have lost his appetite. That is certainly a new development. She says he's hardly been touching his bones of late, and she believes it may have something to do with what happened at Rosalith Castle. I rather think she might be right, though not about his appetite. All canids are instinctively inclined to crack open bones for the rich marrow that resides within, and I see no reason why a frost wolf should be any different. Accordingly, I suspect it is not a lack of appetite that afflicts Torgal, but a surfeit of it. If we assume that his newfound magics require additional nourishment to sustain, it may well be that the bones Lady Karen is accustomed to providing are no longer sufficient. Frost wolves, after all, habitually prey upon far larger animals, whose bones may yield altogether different nutrients. As to where one might find a suitable substitute, some antelopes that graze the meadows of eastern Rosaria have been known to grow to a size more than double that of their lesser cousins. I don't recall ever seeing any that large. And little wonder. The oldest and largest such creatures rarely leave the safety of the highlands for fear of predators. The last elder antelope sighting I recall hearing about took place near Cressida, and that was long before the village was abandoned. Even so, it seems like a good place to start. Good hunting, Clive. Ой, бедный, у нас Пуфи голодает. Вообще, да. Какие мы плохие хозяева. Фу, Клайв таким быть, а? Так, теперь поговорим сразу с этим, с кузнецом. Blackthorn, do you have a moment? Not really, no. This won't take long. I just wanted to ask how you're getting on. August was worried about you, and you might still be doubting your craft, even after learning the trick of that cuirass. Is there something else weighing on your mind? Perhaps sharing your thoughts might help. That bastard's like a dog with a bone. Still, you've got a keen eye, I'll give him that. He's just, well, Karen showed me something I've never seen before. And that was? A sword. An odd-looking thing with a single-edged blade. The metal itself wasn't anything to write home about, but fuck me, the edge on it. You could slice a man clean in two with a weapon like that, and he'd be halfway home before he even realised he'd been cut. So that's what's troubling you? No. Not troubling me exactly. More distracting. Can't stop thinking, how do you get an edge that sharp? It's driving me mad. And if you knew how to do it, we could arm the curse breakers with even better blades. That's about the size of it, yeah. I'll see what I can find out. Sharper swords are always welcome. And we can't have our master blacksmith being distracted. Sure a soft touch, you know that. But I can't say I'm not grateful for it. Good luck, eh? Thank you. Let's see what Karen knows about this sword. И опять Харон. Та-та-та-там. Пум. Да. Ладно, давайте с ней еще раз поговорим. You're looking well, Karen. What do you want? Out with it. I want to know about the sword you showed Blackthorn. Single-edged and extremely sharp. Running around after him again, are you? Mm-hmm. I suppose I am, yes. But I need to help him find out how to work an edge like that. It's driving him to distraction. Little wonder, I suppose.
There's not many like that make it as far as the twins, and those that do go straight into private collections, which made it nice and easy finding a buyer. Can you tell me who bought it? Where is it now? You think I tell people who my clients are? Suppose you're not likely to go nicking him off me, are you now? Fine. If you stop mooning at me like that. Lord Ignac's the man you want. Dalmekian bloke. Collects weapons and the like. And he's got more money than sense, which is why he's one of my favourite clients. Reckon he'll still be at the inn in Dalamil, where I left him. Thank you, Karen. Oh. And he's a touch eccentric. If you take my meaning. I appreciate the warning. Так, и еще один... А, ну все, сейчас посмотрю, остальные вроде... А, нет. Еще кто-то здесь есть. В смысле... Кто? Квесты. Еще здесь с кем-то можно поговорить. Ну, просто пока я со всеми здесь не поговорю, никуда не пойду. Потом уже можно. Подсматривает. Так, сейчас еще с ним поговорить. Did you get my letter? That's why I'm here. А, ну да, первое. Otto won't be listening. Is this better? Little. Listen. I've some bad news. It turns out the hideaway may be slightly behind in its payment to certain lenders. And it's maybe my fault. But I swear to the goddess, I thought I had the numbers square. Sadly, that square turned out to be more of a circle. 0, you might say. I can straighten it out, I swear, but it's gonna take some time, and I'm gonna need help keeping it from Otto. Bit late for that, I'd say. There you are! What a surprise! So let me get this straight. You forget to pay our lenders what they're due, and instead of coming straight to me, you get Clive to come to you. You know, he'll dig you out of the hole you've dug for yourself. Clive, the man in charge of the place you've been cheerfully trying to bankrupt. And you thought this was a cunning plan. Why? Well, who needs paying? Oh, just Martha. And the dame. And, well, Lady Karen. But only 500 talents. We owe 3 of our most trusted friends 5 million gil. Each. 5 million each. They lent us the bulk of the money we used to rebuild the hideaway, you see, and, well, I must have made some sort of oversight. Those ledgers were my responsibility, and it was my decision to entrust them to you. This is my fault. Do we have that much to hand? I can always ask my uncle. No, we don't. And no, you won't. We've lightened Lord Rosfield's purse enough. After the king's ransom we had off him, he deserves better than to see our begging bowl. Besides, we'll need to learn to stand on our own if we're gonna make this work. All right. But that doesn't mean you have to shoulder the burden yourself. Is there anything I can do to help? There might be. How'd you fancy taking these to Martha and the dame? Rocks. Rocks, he says. Worth 1,000 talents apiece, these are. Little something Sid and I set aside for when times got lean. And I reckon 15 million in overdue debt probably qualifies. I just hope our associates' eyes are a bit more discerning than yours. I'm sure there will be. Should be me making the rounds, really. But you know how it is with this place. Orders to bark, asses to wipe and all that. I know. Which is why I don't mind going in your place. А нам делать нечего. Do you know why I only gave Master Clive here 2
star rubies? Because you'd rather Lady Karen killed me. Because I'd rather Lady Karen killed you. Yes. То есть туда она... I suppose this is goodbye then. Don't worry. I'm sure Karen will understand. Really? Do you think so? No, I don't. То есть мадам и Марти отправили Клайва, потому что его они не прибьют, а Харон прибьет. Поэтому туда отправили этого балбеса. Красиво, ладно. Да, проблемы Юр с финансами, но кое-кто что-то как-то подозрительно быстро их решил, помянем дурачка, да, разрешить. Выдал запас на черный день, и окей, чё. Так, ну мы пойдем сперва сюда. Это у нас... ну здесь, наверное, мадам. Мы же, по идее, можем сюда заходить без проблем, да? Ну, у нас же знак есть, мадам. А еще надо будет мелкого накормить. Чуть не ляпнула не антилопа, а пенелопа. Я подумала, какая пенелопа? Ты что говоришь? Так, Изабелла. Milady, I come bearing gifts. Gifts? Whatever is the occasion. Звездный рубин, один из 3 сверкающих драгоценных книг, который Сид отложил начало на день. Отто решил, что он настал и хочет платить ими 3 самых крупных долга. Перед леди Харон, Марта из Привала и Изабелла из Вуали. Oh my. Clive, you really have outdone yourself. Otto asked me to give it to you. To settle the hideaway's debt with the veil. And to compensate you for the time it took us to do so. You disappoint me, Clive. I thought you might finally be warming to me. Tell Otto he can keep his baubles. I tried to tell him as much the first time around. The man owes me nothing, nor does the hideaway. My contribution to the restoration effort was made freely and willingly. It was the least I could do. You once told me Sid did you a kindness. I'd like to do the same. Please, accept it. For my sake. And for Otto's. For all of us. For all you've done. It is rather fetching, isn't it? Very well. Otto is lucky to have you, Clive. I doubt anything could ever replace his son. But you and the others at the hideaway are the closest thing he has to family. Otto had a son. Long ago. Yes. Sid told me Otto lost him when he was just a boy, and blamed himself for not being able to stop it. I don't know how it happened, whether there was anything he could have done, but it was clear that it weighed heavily on him. I didn't know. How could you have? I doubt anyone did. Besides Sid, I've never met a man more keen to bear his sorrows in stoic silence. An ill habit, given that both have always been surrounded by friends desperate to help them. I'm beginning to see that. Ипотека святое, говорит Сережа, и привет. Give my regards to Otto, and tell him I do so miss his visits. И намекни, что это скучаешь. Намекнем. Так. Здесь вроде все. Так.
Это у нас кто? Так, это я пока не хочу. Давайте вот это. Да, привал Марты. И где-то там еще будет, который покормить пуфиком. Изабелла скучаем, да. Всегда возникает вопрос, в каком плане. Ну, с учетом того, что она управляет борделем. Бордючая. I wasn't expecting to be here, but it seems we still owe you a considerable amount of coin for your help with our rebuilding efforts. And though I doubt it's what you were expecting, we were hoping you'd take this as payment. Всегда может дать долг Изабелле? Нет. A star, Ruby? I can't accept this. It's worth at least twice what you owe me. More if you can find yourself the right buyer. Think of the difference as interest. Interest? If word got out I charged that much, no one would ever borrow from me again. Anyway, why are you the one here asking me about this? I'd have expected Otto. Bit much sending the Lord Marquis out to settle your debts, isn't it? The old goat working himself to death again? Something like that. Most days I think he's the only reason the hideaway's still standing. Same as always, eh? Back when the place was nothing but a twinkle in the eye of a recently retired Lord Commander, word is he was the first one Sid reached out to. Probably knew that without his strong arm and level head, the idea would never get off the ground. Sid may have been the face of the hideaway, but Otto's always been the backbone. And when Sid passed away, we were all worried that would be the end of it. That Otto would just give up. His death was hard on everyone. But it must have hit Otto hardest of all. But he didn't give up, did he? Quite the opposite, in fact. If I recall, he was the one who nominated you as Sid's replacement, and rallied the rest around you. I reckon what he saw in Sid, he saw in you too. And don't we all? Doesn't hurt that you're half as stubborn and twice as handsome, neither. That, and you keep good company. I suppose I do. Да просто он моложе раза в два, вот и красивше. Вообще, очень легко определить. Сережа написал, по крайней мере, всегда может отдать долг Изабелле. Вот Отто пусть идет отдавать долг Изабелле. Долг таким образом Клайв может отдавать только Джилл. И вообще это он ей должен. Да, ну в общем они пусть найдут. Во, Крисида у нас сюда тоже. А собственно покормить Пуфика тоже здесь. Ну отлично. Пойдемте кормить Пуфика. Мне понравилось, как она встречает Клаву. О, это ты наконец потеплел ко мне. Разбежалась, блин. Потеплел он, ага. Ой, что мы делаем? Балбес бы это... Это при том, что он вообще-то ифрит, блин, потеплел. В некоторых вопросах он холоден, как не знаю кто. Бахамут уже был, смотря в каком контексте. Если в плане катсцен, если битвы нет. Мне кажется, еще не скоро, если и будет. Килограмма 4. Так, там что-то лежит. Я хочу это взять. И побежать дальше. Да что из этого я должна себе денег? Сейчас замьючусь. Так, я, интересно, не притащу с собой вот... Пуфик, иди ко мне. Пуфик, не отвлекайся.
Лут это святое, да, но я что-то решила пробежать мимо этих, не совсем не хотелось. Они уже маленького уровня для меня. Вот эти как раз таки моего уровня, но они и сюжетные, ну, квестовые. Farewell. Now, Пофиг, жри. will it be enough, I wonder? Ти какой радостный, смотрите. Ловит. I say that answers Ну my это же question. Кость. И он такой, а я все равно ловлю. Thanks. Молодец. Just a big puppy, aren't you? A very big puppy. Большой щенок. Мгм. You do know you can take that with you, Toggle. Lady Karen will be relieved to hear you got your appetite back. Come on, boy. Так, нам надо будет вернуться к Харон, да. Так, что у нас тут еще? Собственно, поговорить по квесту самой... по квесту этого самого... Как его звать-то? Близнеца. Кузнеца. Да ладно, господи, это нормально. Так, здесь кем-то... в таверне. People take notice of wealthy men. Близнец, кузнец, молодец. St. Drape's fang is gone. The whole mother crystal gone. What are we gonna do? Calm yourself. Welcome. If you're hoping for a bed, I'm afraid you'll have to look elsewhere. One of our wealthier patrons has purchased the use of every room, hoping to keep out the riffraff, as he puts it. Традиционно отбегу сполоснуть ручки и Давай. вернусь, не теряем. Ruined! Calm yourself, Lord Ignac, I beg of you, before you do yourself a mischief. Pardon the intrusion, but Out! Get out! I paid for these rooms so I wouldn't be disturbed. Leave me be! Please, allow me to apologize. His lordship is going through a difficult time, and he's never been fond of guests arriving unannounced. Radim! Get rid of the filthy oaf this instant! Very good, Lord Ignac. Would you mind stepping outside for a moment? Игнак. По-английски. I'm sorry if I've caused you any trouble. That? Oh, no. That's just how his lordship is. Though the morning's events have left him somewhat fractious. He's been dispossessed of his luggage, you see. The thieves also made away with a considerable amount of coin. Coin the innkeeper will soon be keen to collect. I don't suppose a certain blade was among the stolen items. A single-edged sword. It was purchased from a merchant friend of mine. Ah, you know Lady Karen? Yes, I'm afraid it was. Then I'll retrieve Lord Ignac's luggage. But I have one condition. И я снова с нами. But to state it, you are welcome to anything that is within my power to grant. I want an audience with Lord Ignac. A few minutes should be enough. Then I'll be on my way. A condition I would be a fool to refuse. Of course, you shall have your audience. I don't suppose you saw where the thieves went. I did not, no.
Though some discreet inquiries made on his lordship's behalf mean that I know where you might find them. The bandit's bed. Every ill-gotten coin in Dalamon is said to pass through that disreputable corner of the Valcroy. And that's where I'm heading. I shall speak to Lord Ignag in your absence, and arrange for an audience upon your triumphant return. That will be very kind of you. Farewell, and best of luck. Так, это куда-то, куда надо... А, далеко идти. Хе-хе-хе. Ну да, ну ладно. О, можно телепортироваться. Типа отсюда быстрее. И спрашивайте. Ой, прошу прощения. Угу. Сейчас мы... Жалко, с нами Джилл нет. Ну или вообще кого-нибудь. Ну, в смысле, имеется в виду, мы что-то как-то по умолчанию все соло бегаем. И к нам присоединяется только по сюжету. Ну, по квесту, правильно сказать. Ну, хотя это, в принципе, сюжетный был квест. Мидовский-то, который... Так, я что-то не туда иду. Мидовский хорошо звучит. Да, вон туда нам. Собственно, на этой радостной ноте. Я вообще, конечно... Чего? Я сейчас каждый день... Это просто ад. Ну, я говорила, что я сейчас пишу отчетность по всему отделу. Это очень много. А сегодня же, как ты знаешь, ну, зарплатный день, плюс еще долги, которые понаоставались людям. Некоторым людям посчитали неправильно, поэтому мы еще с этим разбирались. И вообще в целом много очень безумий. Вот Саша принес ужин, я на него смотрю, знаешь, вот реальная серия, а как есть это, куда надо вообще, что с этим делаю. Прям, да. Ну, хоть поем, да. Порадуюсь. Жить буду. Там это... Над спасает мир, а когда у нее есть время, смотрит в записи, она вот сегодня как раз приходила парамид поорать мне в личку. Ну, тут есть чего поорать, да. Да, Над полностью разделяет наше представление. Не, они бы ее просто по-другому представили хотя бы изначально. Ну, то есть, если бы они хотя бы ее пару раз упоминали бы до этого из серии. Ну, во-первых, это не новый персонаж. В том плане, что как минимум мы уже... Ну, то есть ее показывали в трейлерах. Это не то, чтобы вы... О, боже мой, такой персонаж появится. Но если бы они хотя бы до этого, по мере нашего пребывания в убежище, иногда вспоминали о том, что... Ну, знаете, вот фразы из серии, что ну вот что-то мы делали, а Мид нам помогла. Да, про нее, по сути, был только один-единственный квест. Про нее был только один-единственный квест с письмом, и все. Я его не помню. То есть, если бы они хотели... А, да, но это не совсем, считай, это только упоминание. Я к тому, что она прибывает, и они говорят так, что, о боже мой, она столько всего сделала, а ты такой, да я тебя в первый раз вижу, в смысле ты что так много мне сделал? Ты ж ничего не сделала для меня. Вот, если бы они хотя бы до этого и упоминали о том, что да, она вот это сделала, то сделала, тогда я еще могу понять. Ну, как бы, ее... то, что мы так ради нее бегаем. А тут пришла какая-то, ну да, дочка Сида, но ведь это, ну как бы, и чё, как говорится. Не знаю, она реально выплыла из ниоткуда, и сразу вокруг нее все забегали. А ты сидишь и не понимаешь, а что все вокруг нее бегает-то? По сути, пришел какой-то ноунейм. Ну, не совсем ноунейм, но для нас ноунейм. Ну да, то есть как бы они пытаются передать игроку отношение к ней через персонажей. Точнее, так они поздно начали это делать. Когда она уже... То есть это они начали делать параллельно с ней. Да, надо было все-таки чуть раньше закинуть удочку, как говорится.
What should I call you, my good man? Wyvern. Glad to make your acquaintance. A formidable name indeed. Well, Wyvern, I appear to be in your debt. Redeem here tells me you wished for an audience. Is that all? A few moments of your time should suffice, yes. You're a peculiar fellow, Wyvern. All right, speak. Master Wyvern was wondering if you could tell him about a certain single-edged sword you recently acquired. Oh, a true work of art, that one. Karen drove me hard on the price, but I would have sold her Radim here to get my hands on that. It was made in the Outer Isles, far beyond the Twins, and is made by the practitioners of a unique school of swordsmanship. They believe no combat should ever exceed a single strike, and hone their blades to such perfection that none ever does. Each sword is made for that one perfect stroke, and for that stroke only. They crack upon a second blow. There's a brutal sort of beauty to it, really. But how do they hone such an edge? Fine question. Why, they use a whetstone, of course. Whetstones, rather. A whole array of them, ranging from the coarse to the fine. 10,000 licks with the sharpening stone, then 10,000 more. But it is the final stone that lends the blade its legendary sharpness. A mineral quite foreign to this great realm of ours. And that is the key. The secret ingredient. Wyvern, it occurs to me that my little lecture is hardly equal to services rendered. Take this, together with my regards. The very stone of which I spoke, far rarer among collectors than even the blade itself, and a far more fitting payment. Thank you. Pardon the intrusion, my lordship. However, it is long past time we prepared ourselves to depart. So it is. I am locked in bitter competition with a rival collector of curiosities. I am one step ahead of the unscrupulous scoundrel, but he is hard at my heels. And there are many other collectors out there. Too many to count, but only one do I consider my nemesis. Lord Byron Rosfield, and is a perennial thorn in my side. I can imagine. Farewell, Wyvern. May our paths cross again. Radim, we mustn't dawdle. Хорошо, что он сказал, что он Виверна, а не Клайв Росфилд. Ну, кстати, в этом квесте были жуткие проблемы с переводом. Что-то я не заметила. Ну вот с японского очень разительно отличалось. Trust Uncle Byron to find such an interesting rival. На русском Игнат какой-то самонапыщенный дурак, который на всех нападает. На японском он был гораздо более деловым человеком, просто не сдержанным. То есть там на русском он чуть ли не сразу, что мы чмо там и так далее, а там он типа, ну мне же сейчас там нужно обсчитывать вот это вот самое, вы не вовремя пришли, такого плана. Ну, скажем так, здесь он... Да, он повел себя, был не очень адекватен, но с другой, с учетом того, что у него украли все и вся, как это потом объяснили, ну, не было ощущения, что что-то перебор. Вот, тем более потом он вполне себе адекватно был. Но это не было, потому что ты не слышишь их одновременно. Ну, почему не слышу одновременно? Ты имеешь в виду и с японским? Ну, это не японский же, да. Ну да, это да. Ну, скажем так, по крайней мере, английский и русский не вызывали вопросов. Прям так вот. Подождем. Угу. Так, сдаемся. Все эти квесты. Good. Still alive, I see. So Lady Karen accepted the ruby. Ah,
about that. I tried my best, but she was just too stubborn to take it. She threw it right back in my face, in fact, and told me I could stick my stupid stone where the sun don't shine. Karen refused payment. I hope it wasn't something I said. I'm sure you were as tactful as ever. Let me see what I can do. Oh, wonderful. I hope you have better luck than I did. Они так страстно, отчаянно пытаются оплатить свой долг. Вам же сказали, забейте. Ну и забили бы. Я не понимаю, в чем проблема. Я не знаю, Отто бы мог мадам... Ой, нет, да, мадам же. Отто мог бы натурой бы отдать этот долг, судя по всему. Я не знаю. Так, ну давайте Харон сперва. Lady Karen, Goat tells me you weren't happy with our offer. Would you prefer the debt was repaid in coin? What debt? I don't recall lending any of you lot me hard-earned gil. I may have tossed a talent or two in the Hideaway's coffers, but those were donations, and you can hardly call it charity if you go asking for it back. Of course not. But one good turn deserves another. And our circumstances have changed. Surely you wouldn't shun the gratitude of a pauper who happened to have become a prince. Oh, so you're a prince now, are you? Fine. But I'm selling it and taking what I'm owed, then you're getting the rest whether you like it or not. Согла Изабелла с радостью приняла такую оплату от Отто. Мне кажется, она, судя по всему, она от Клайва такую же оплату приняла. Но мы вот с Клайвом мы против такой оплаты. А вот с Отто пусть делают, что хотят. Where'd you even get this? A decent trader might nab 1,000 talents for a star ruby. A canny one, meanwhile, might claim it were nicked from the belt of Sid the Outlaw himself and ask twice as much. Might be I already have a buyer in mind. Might be you even know her. A fine continental maid whose beauty's only eclipsed by a guile in commerce. You wouldn't mind, would you? Not at all. Just be sure to tell her that it's always a pleasure doing business. О таком они. Я не поняла, о ком речь. I hear you ended up delivering all 3 stones. Thanks to this lump. I sometimes wonder what I pay you for. Speaking of which, I still haven't been paid last month's wages. Oh, so you remember what's owed to you then? Get your ass behind that disc of yours and don't get up before those ledgers are square. Right away. I've seen that before. You have, yeah. Plenty of times. It was the only goblet Sid ever used. Either out of habit, or because the filthy sod couldn't be bothered to find a clean one. I knew so little about him. Most people. Martha and the Dane both seem to have fond memories of him. I bet they do. How long did you know Sid before he... Before he died. 20 summers, give or take. Back in the day, I was a purser on a trade ship, which is where I met him. He brought passage to... forget where. But having nothing better to do on the long nights, we set up drinking Island rum until the morning bell dragged me back to my quit my post not long after that, on account of making a fine maiden's belly fat. But me and Sid stayed close, promising we'd one day sail the seas again. That was before fate stepped in and said she was having none of it. The magic woke inside my son soon after his first name day, and there was no hiding his knack. Couldn't you and your family have... My family were the ones who summoned the constable, wanted the monster taken away. I couldn't turn my back on him. Forget what I felt, and I couldn't for the life of me understand how they
Sid was of the same mind as me. It was him who stood beside me when all I wanted was to tear the whole world down. Him who cried for me when I had no tears left of my own. Him who swore he'd do everything he could to stop it from happening again. And he was treated like that too. Left the whole army once and for all. His ranks, his ribbons, gone. Just like that. Threw away everything he had. All to right a wrong that no one else had the courage to face. I knew then I'd follow that man to the ends of the earth. О, флешбэк. Спокойной ночи. Не знаю насчет завтрашнего стрима, если честно. Ой, смотрите, все они здесь. Stop. He never lost faith in what he believed was right. And that gave us faith in him. Faith he'd steer us true. So I swore to myself that I'd always be right behind him, ready to catch the stubborn sod if ever he should fall. Just the ramblings of a tired old man. Leave that lot. Tie up in a bit. This is Sid's handwriting. Dear Otto. I may be drunk, but I wanted you to know this place would be fucked without you. Love you, you grumpy old sod. This note. What about it? Sid was right. Without you, we'd all be lost. You should have bloody well said so then. Just once. Before he went. But then, why would he? Him or anyone? I'd only have told him to piss off. You're wrong, though. Both of you. It was never just me keeping the way afloat. It was all of us. I just shoved people in the right direction. I barely seem to be able to do that anymore. Would you rather go with the helm? Well, maybe I've got a few more years left in me. I'm going to hold you to that, Otto. Before you go, Sid would have wanted you to have this. Только помойте. This will do me just fine.
Sunshine. I'll see if I can't pay you back. Already have. Наверное, она теперь должна появиться в нашей комнате, да, ведь? Как сувенир или как это называется? Штуковина. Кубок Сида. Потому что это... Да, размещается в комнате Клайва. Так, это мы сделали. Что у нас там еще? А, это... Так, это охота. Мне непонятно, почему мне все еще не засчитали квест, который с охотой связан. Я ж вроде... Или может... Я ж вроде открыла этот файлик. Странно. Давайте еще раз посмотрю. Ну вот же она. Царь, бомба и все. Я их даже выделить не могу. Ну, в смысле... Посмотрела и все. Ну ладно. Может быть, нам потом засчитают, когда мы ее убьем. Так. Сейчас... А, снова Кхарон и кузнецу. I noticed you and Torgal had gone off somewhere. Take him for a walk, did you? You could say that. Коротенько мы рассказываем, что произошло. Угу. Угу. У нас большая пёся. Угу. So, Molly's leftovers weren't good enough, eh? That'll teach me for treating you like you're still a pup. Такой себе щеночек. All right, no need to shout. Now we know what you're after. I can see about getting some in. Speaking of which, I brought one for later. Can I leave it with you? You can, aye. I'm nice like that. In return, you can thank Tomes for me. The bloody know-it-all. I was just on my way to see him. А Пуфик здесь будет ждать своей еды. Мне нравится, как он на той стороне обычно у нее лежит, сидит. Ну, в смысле, за прилавком получается. Так по-хозяйски. Sorry for the wait, but hopefully you'll agree it was worth it. You learned something about that sword then? I did better than that. Кусок точильника у камня. Ну, я правильно поняла, что есть вообще-то земли за пределами вот этого континента? Да, и меня это напрягает. Пройдем, расскажу почему. Yes, but not one you'll find anywhere in Valisthea. Угу. А, ну получается, в Алисте это как раз наш континент. Мне это сейчас напоминает 3 домика. Good luck on the battlefield. Your second opponent would be your last, no matter how good you were. Even so, is there some way it could be used to give the curse breakers an edge? I think so, yeah. With this whetstone and the right kind of steel, I could probably even make a twin of the blade that rattled me. There'd be no replacing this little rock once I worn it down to a sliver. I reckon we get a dozen swords from it, if that. Swords that the curse breakers wouldn't know how to wield properly, and that would see them for a single fire piece. Nah, no point trying to copy that thing. Be about as much use as a wax anvil. But finishing our blades with a whetstone this fine, now that's something to consider. And what's finer than fallen masonry, eh? Or more hard-wearing for that matter. Just imagine it. Good Valisthean steel with an edge as sharp as any found in the Outer Isles. I won't make a copy now. I'll make something much better. I'm sure the curse breakers will be delighted. Just don't push yourself too hard. Don't you worry about me, Sunshine. I'll be working day and night since I was half your age, and I'll still be here when you're long gone.
nervous too. It's good to know someone's looking out for me. He'll be happy to hear you said that. And I'll see that my debt to you's paid. First new blade I make's got your name on it. You come and find me when you've got the materials. Right? Oh well. А, продолжение, что ли, квест? А, нет. Кузнецы тоже грустят 2. О, эскиз Экскалибура нам дали. Надо посмотреть, кстати, что сейчас для него надо. У меня сейчас резко возникла мысль, а не будет ли это частью DLC, например. Как вариант. Ну ладно, поговорим, понятное дело, после, но... Да. Просто мне это напомнило тоже ситуацию как раз-таки с этим... Сейчас я посмотрю, Скалибур. Да, охота. Ну да, у нас этого нет, окей. Просто вспомнилось как раз Фодлан, где все события происходят на Фодлане, но чисто... Ну, помнишь, да, 3 домика? Но чисто теоретически у нас есть... другие континенты, где, например, по большому счету и религии даже той же самой нет. То есть, если бы в богиню Сотис верят на Фодлане, то, ну, вообще-то это не везде, мягко говоря. А Фодлан это, по большому счету, всего 3 государства. А изначально это вообще одно даже. Тара-тара-там. Посмотрим. У меня тут вообще, повторюсь, длинный список вопросов. Но, опять же, мы там не совсем все всосали, поэтому я жду, когда же мы все всосем. В смысле не все? Ну, у нас в итоге в учебнике 3 статьи не было заполнено. О, про Джилл. Precisely that. A reasonable conclusion, I thought, but one which raised certain questions in my mind. You see, the Fenrir of legend served Shiva and Shiva alone. And while the powers attributed to him are certainly impressive, the records imply they are somewhat different in nature to those you described Torgal as having used. What are you suggesting? That Torgal may be the beneficiary of more than one icon's power. Consider that in addition to Lady Jill, he has served as a loyal companion to you, your brother, and even the late Cid. In short, the icons hitherto near at hand, or should I say at paw, have been diverse and plenty. That number has only grown as the realm's dominance have fallen to your sword. One can but speculate as to how all of this has affected Torgal. He has seemed more fierce of late. And if I am not mistaken, he will grow fiercer still. We are fortunate indeed to be able to count him amongst our allies and not our adversaries. Oh, he's more than an ally. He's a friend. Пуфик. Пуфик, в принципе, такой же, как и мы, у всех силу забирает, берет. С кем поведешься, как говорится. Так тебе и кусь. Да. Так, ну, собственно, царь-бомба осталась. Так, а это у нас... Сейчас пойдем. Где она у нас? Сенбред, по-моему, она была. Или нет? А Сенбрек вообще в какой стороне? Так. Нет. Подожди. Сенбрек вроде. Подожди. Я просто смотрю, где тут охота какая-нибудь. Так. Северная Розария. Тут вообще дофига охоты. Марта. Нет, ну это потому что... Так, подожди, давайте обратно. Я как раз фоточку не стала делать. Но, по-моему, там Синбрек был. Сейчас еще раз прибежим. Что-то я просто найти не могу место, где надо, куда нам надо бежать по этой охоте. Ух, так, еще раз. Царь-бомба.
У нас что, только 1,5 часа прошло? Ну, знаешь, вполне себе неплохо. Так. Да, Синбрек, котел. Так, Синбрек, котел. Если я правильно помню, котел, он там надо бежать. Там он не открыт сначала был на карте, а потом открыт. Саша у нас прям дует. То есть для начала надо в какой-нибудь Синбрек попасть, допустим, Да, да? потом посмотреть на карте, и там найдешь котел, который не открыт, потому что туда не прошла. Если я правильно Так, помню. подожди, тогда давайте, например, карта области. Ой, да что такое опять закрыла? Так, просто смотри, Синбрек это вот эта территория, северо-восток? По Это идее вопрос? ведь, да? Сережа спрашивает, царь бомба, да, так моб называется. Или Да, я... да, да. Да, вот это Синбрек, карта области. Так, холмы. Так, здесь вроде по ощущениям... Ну вот тут, конечно, но здесь... Так, а если здесь... Это замок. Клоствинг. Холмы. Ну-ка, а здесь... Так... Врата, возвышенность. Блин, пока вообще непонятно. Вот здесь Морнбрум не открыт, но здесь... Так. Ну, слушай, я вообще его не вижу. А, вот может быть здесь что-нибудь имперское... Давайте... Вот я помню, что мы рассматривали вот именно по краям карты, мы там еле нашли местечко, куда мы не проходили, и продвинув в бок, мы увидели, что там написано как раз котел. Ну вот котел пока не виден. Сейчас... Ну, вот ты всю карту просмотри, то есть вот ты открываешь область, и ты вот по всем ее краям посмотри, потому что в одном из них наверняка написано слово котел. Просто ты не видишь. А, что я Потому что оно не открыто туда. Она недалеко от точки, где с наружной дрались. Заборчик был. Наружный что? Где? Ну, сейчас я одно место обнаружила, где у меня, кажется, не открыто чего-то. Сейчас я туда прибегу. Гаруда, ты думаешь, я помню, где с ней дрались? Я помню только, что лес сгорел. Я здесь... Ну, вот, собственно... Имперская погоня. Я здесь не очень хорошо запоминаю местности, поэтому... А, вон котел, да. Heaven Hall, вот эту штуку, это я... Да. Ну, слушай, котла, по-моему, не было. Там было написано имперская погоня, а котел открылся только когда в саму погоню зашли. Ну ладно, главное, что нашли. Ну да, главное, что нашли. Так. По идее, вот. Это она. Очаровательно выглядит. Вот, а нет, мне так вот так уже хуже. Царь-бомба! Вот она так хорошо очаровательно смотрелась, когда лежала трупиком. Чё надо было расти, я не понимаю. Ну вот почему наши перевели как светлость? Он же сказал ее Majesty. Это вообще что-то личное. Не люблю, когда это путают.
Ой, ой, не люблю такую штуку. А чё вас так много? Еще и разные огоньки. Мы же ифрит, ёлы-палы, ну почему? Почему? Because эта игра делает больно. That's why. Ой, ой. Промахнулась, ладно. Че я А, нет, не промахнулась, надо же. Ай-яй-яй-яй-яй. Успела. Я не знаю, она размножается почкованием. Правда, ХП у нее, по-моему, в итоге остается таким же, каким было у всех. Все. Грозная цель убита. Ну, уголек бомбы. Зря мы сверху. This looks like the stuff. Let's see if there's any more. А, я вспомнила этот квест. Это квест, который от у кого-то из мидовских. Если ему мало, пусть сам добывает. Можно было так с самого начала сказать. Тебе надо, ты иди. Угу. Угу. Ну ладно. В комнате Клаве доступно новое общение. Ладно. Так. Сперва тогда сдадим. А, в какую сторону вообще? Кифа, давай. Отец не уделяет тебе внимания. Он ушел из семьи в компьютер. Ой, не туда. Ой, я заблудилась. Да как так? Чё так далеко-то бежать, а? Так, сдаем. The Olympic bubbling away for a good old while. You're a gent, Sid. Let nothing say otherwise. Right then, let's get this contraption up and running. Telemon Alembic, and it works just like the chief said it would. Very impressive.
Says the man who cut down a burning boulder. Звуки зёва. Return the favor. Хорошо. No need. The good it will do for the whole is more than enough. Don't be silly. Блин, я что-то... А, Take a look at that bag of yours. The one you keep your potions in. Reckon I could work some magic on that. What kind of magic? С Федота на Якова. We С happen Якова. to have isolated a substance in our test run of the Alembic that I reckon will make Ой, вы хотите мне инвентарь улучшить? Ну-ка, ну-ка. as anything. Thought we might use it to breathe new life into old boots and the like. Save the hideaway a few gil. But I reckon if we slap a bit on your bag, it'll loosen it up enough for you to Я squeeze in так a bottle or two more. зевнула, что аж до слез. It can't hurt to try, I suppose. Ой. That's the spirit. Leave it with me. I'll only... Да, это скорее всего увеличение инвентаря. Well, what do you reckon? It certainly feels more flexible. Right? Told you. Thank you. I think. No. Thank you for supporting Mid and the rest of us in our endeavors. Without you, we'd never been able to discover wonders like that stuff I rubbed on your bag. And I'm telling you, there's plenty more where that came from. Задание выполнено. И я надеюсь. Ну, и... Да, место для снаряжения расширено. Ура! Так, вместимость зелье 6, сильные 4, тоники по 3 стали. Обалдеть! Ну, по крайней мере, больше шанс, что у меня не будет расходоваться не впустую, когда места нет, ты и так уже вылечен. Но тебе все равно вынуждены использовать на тебе зелье, потому что тебя это... Так, комната Клайва. Нет, наверное, так быстрее. Там какое-то письмо пришло, надо почитать. То вдруг там опять квест. И потом можно будет пойти с Мид к Сиду. По идее, у нас сейчас это основной квест. Собственно, всю фигню с Мид мы закрутили, судя по всему, типа ей помочь, может тогда она согласится пойти на могилу к отцу. Угу. Что вообще, конечно, отдельно меня вымораживает. В плане? Ну, типа, мы все это делаем только для того, чтобы дочка сходила на могилу к отцу. Угу. В моем представлении, когда бы захотела, тогда бы и сходила. Ну вот да. Так, во, в прошлой беседе это у нас Отто. Если ваш сын не против, просто забудем... А ничего, что ты в это вот вообще-то не в комнате, ты посреди улицы плакал. Никто не видел, конечно, кроме нас. Меня так в Геншине бомбил. Ну как, понятное дело, не то чтобы серьезно бомбило, там такая ситуация, когда, ну, можно спойлеры? Да? Да? Ну, мне можно, конечно. Значит, мы разговариваем с Нювилетом. Нювилет, мне кажется, ты гидродракон. Он такой, да, я гидродракон, но никому об этом не говори. И весь этот диалог происходит посреди улицы. Класс. Я такая, серьезно? Надеюсь, они орали. Ну, я орала, я 10 раз об этом сказала. Та же самая ситуация, в этом же самом месте, буквально за пару минут, как подходит Нювилет, мы разговариваем с Эрликино. Она нам... То есть она поговорила, была сцена там, где я Фурина, ну, герой Фурина и Эрликин, ну, это ладно, в комнате. Потом мы выходим технически в коридор с ней разговаривать. Говорю, а ничего, что тут можно подслушивать? Потом мы выходим на улицу, где звучит от нас фраза, ну, ты вообще-то пыталась убить Архонта. Ребята, вы на улице это обсуждаете. Как вы это делаете? Ну, я не знаю, меня... Я раз 10 возмущалась по этому поводу.
Скрытность уровень 1000%. Вообще. Нет, причем до этого буквально в катсцене, в какой-то, когда мы делали квест, мы там вынуждены кого-то подслушивать. И вот знаете, мы достаточно далеко подсели, чтобы услышать кого-то разговаривающего. То есть здесь услышать могло быть пол улицы. Ну серьезно, если там кто-то был. Ну, не знаю, шпионы просто 80 уровня, я не знаю. Шпионусы, блин. Я таких видела в этих в фильмах про этого. Господи, как же его зовут-то? Чувачок такой унылый. Ну, не знаю, не совсем понимаю, о чем ты. Ну, то есть смысл ты поняла. Ну, то есть, если так нелепо выглядит. То есть, то вы еще и, знаете, еще и говорят фразу никому об этом не говори. Да, конечно, это, в принципе, нет необходимости, и так все услышали. Так, ну что, пойдем тогда к Сиду. Причем тайны-то ведь действительно тайны такие. Это не серии слухи, да, знаешь, посплетничать, да. Это реально большую движуху они тут раскрыли. Что и касается и Арлекина, и самого этого самого Ньювилета. Я такая, да ладно, ну серьезно. Ну вот такие вот ребята, что могу сказать, гениальные. У меня тут Кифочка сидит, помогает. No excuses now. Not quite. She said there was one final thing she had to take care of. I'm sure she'll be finished soon enough. She said that in those words. She did, yes. Clive, were you born yesterday or something? There is no thing. She'll probably be halfway to Canva by now. Mid. I might still be able to catch her. То есть мы теперь еще и за ней побежим. Потому что она человек только душевной организации. А мы ложки и салопеды. Obolus, have you seen Mid? Yep. In a boat, going that way. Then I'm too late. You in a hurry at all, are ya? I offered to take her across, but she wouldn't wait. Just paid for a dinghy and rowed off. Oars going like the clappers. Got some life in her, ain't she? But anyway, I was on my way up to see you, as it happens. Got a letter for you. Urgent, by the sound of it. One of your uncle's men said I was to hand it to you in person, post bleeding haste. And you're here now. Thank you, Obolus. Don't mention it. What tidings, uncle? Ну, хотя бы мы не поперлись за ней, ладно. Мальчик мой, поход в Канвер увенчался оглушительным успехом. Друг, о котором я говорил, поделился с нами не только содержимым своих сундуков, но и обширными знаниями о том, что происходит в свободных городах. Особое внимание привлекли сведения об одной твоей юной знакомой. Лично я... Да ладно, опять МИД? Видимо. Лично я считаю Enterprise крайне перспективным проектом, однако власти Канвера вряд ли обрадуются, когда узнают, что госпожа Теламонда самовольничает в местных доках, пусть они и давно заброшены. Раз уж слухи дошли до моего друга, не ровен час, и главы гильдии начнут стучаться на порог. По такому случаю прошу на пару месяцев одолжить мне твоего Гэва, чтобы тот следил за развитием событий и мог предупредить о готовящемся нападении. Надеюсь, ты с пониманием отнесешься к этой небольшой... Мне кажется, мы сейчас сами поедем, твой любящий дядюшка. Ну, это пупсик наш. Я думаю, мы сейчас сами туда пойдем. Это вы про дядюшку. Кот, ты немножко мешаешь. Помогает тебе стримить. Да, я тут пытаюсь этой свопки изучить. Новые у меня появились свопки классные. С супер-мега офигенскими эффектами. Вот, и кот максимально помогает мне. Уходи, кот.
Какая просрочку, да. Don't be so hard on her. Got to admit, the dirty work was kind of fun. Everyone pitching in, all that bollocks. Just like when we built this place. Кифа. You're right. Сашулечка, Anyway, помоги, we all пожалуйста. set to head to the old hideaway. I could do with Спасибо. getting to Canva pretty sharpish. Wouldn't it do to keep Lord Rosfield of the Seven High Houses waiting now, would it? Not after he asked for me personally. Gav will be leaving with me. Will you mind the place while we're gone? You can count on me. Just be sure to give Sid and the others my regards. All right. Oh, by the way, Jill will be joining us too. Конечно. She's got some things to take care of, but she'll meet us there. I hope she's telling the truth at least. Спроси, иди. Эти и другие логичные вещи. А, ну вот смотри, как нам все красиво обрезали. Идти только туда. Ну и Мгм. ладно, ну и пойдем. Мы не гордые. Угу. Well, Sid, I remember what you told me. If no one is listening to what you have to say, you may as well not say it. But I will say this, old friend. Hugo Cooker is gone. His shadow looms over us no longer. It's a pity the Phoenix can't be in two places at once. If he'd have been with us, maybe he could have done something for the lost. Not even the Phoenix can bring people back from the dead. Life has a beginning and an end. So we must live while we have the chance. Not as slaves to the crystals, but as free men. May we join you? Ух ты. Lady Karen. Surprise. I should drop by and see how you were all doing before heading off to restock my supplies. Эти кадры я видела где-то в трейлере, по-моему, частично. Чуть-чуть буквально. It wasn't the most scenic view back then. Вот теперь ты знаешь, к чему они были. Bad as this. I know. The blind marches on. And soon, there'll be no escaping sights like these. So our mission remains unchanged. We cannot stop until every mother crystal is gone, and their thirst for ether with them. The only one that remains in Storm is Drake's tail in the crystalline dominion. Our next target. We're going to Twinside. It's the capital of the Empire these days. I wouldn't like to think how tightly guarded they've got the place. Not that that'll stop you, but we do well to scout it out before you go charging in. We would indeed. If you're off to the Dominion, you can take this great lump with you.
Goots. Oh, I am sorry. Have you forgotten you're the most wanted man in the Twins? I thought you might like to disguise yourselves as the attendants of a travelling trader, assuming you've no better ideas. You wanted to buy yourself some tools, didn't you? Well, now's your chance. You're letting me go with them? Oh, thanks, man. Stop that! You'll break me bones, you great galoot. There's a caravan that runs back and forth between the Dominion and the Bocklad markets. It's managed by the Merchants Guild. Just show them Goots' traders pass and you'll be on your way. It'll be a damn sight less risky than footing it the length of the Crystal Road. That's for sure. Thank you, Karen. And glad to have you with us, Goots. Oh, okay then. I'll get me things and I'll meet yous there. See yous down in Buckland. Get off! Me poor fingers! Jill, you're with me. Understood. And Gav. Already on my way, Captain. Мы с бабулей очаровательны. Be careful. Aren't I always? За руки опустили погулять, ага. Угу. А, мы все пошли в 3 разные стороны. Do you see that, Sid? Your protégé's making a proper little outlaw of himself. Такой счастливый идет. Он же тащил Джилл на своей спине, когда вот мы ее спасли. Ну да, да. У него там был очень удобный стульчик. Да. Я впечатлилась. Так, мы отправляемся туда. А мы здесь были? Нет, кстати, мы еще не были здесь. Но это не мешает нам тут выпить. Угу. Ну, Гэв пошел туда, где Мид, я так понимаю. По-моему. Ну, куда запросил этот его присутствие дядя? Твой любящий дядюшка. Ага. Better. Thanks to Talia. I'm glad to hear it. And Torgal helped too. Didn't you, boy? И вовсе не про хиндей. Угу. Ну, конечно, Пуфи главный молодец у нас. Так, тут что такое? Угу. Тут ничего. Так, а давайте карту посмотрим. А, ну, собственно, вот мы. Как я не люблю такие карты. Кишки. Тут, кстати, какой-то внезапный квест по дороге будет. Ну ладно. Я думаю, что он на пути делается. Угу. This used to be a trade route for merchants crossing the Scars, till the Republic laid a new road wide enough to let wagons pass, and all official traffic moved there. Leaving this one for those living Все так, outside. все так. Indeed. I doubt we're the only outlaws on the trail today. Угу. А тут у нас что? Красивенько. Ладно, квест не... А, вон он. Уже вижу его. Давно мы с Джилл не бегали. А, ну, наверное, слушай, наверное, после Розалиты и не бегали нормально с ней. Сперва она лечилась. Потом вот эти был квест Мид, который где специально, в принципе, разделили всех по парам.
Угу. Поэтому там и не Попало. побегать. Да, не побегать в любом случае было. Так, хапаем квест. Really? It's as bad as that? Oh, aye. There's trouble up ahead. And too much of it for us to handle. I take it there's danger on the road. This fearsome-looking fellow. Oh, no doubt. Пам-палам, Assuming he's willing to hear us пам-палам. out. Well met, friend. My brother and I have been tasked with finding a merchant's missing cart. You seen it by any chance? How does a merchant misplace his cart? Oh, the man's a coward. When he thought goblins might come a-snarling, he ran, leaving his livelihood abandoned in the pass. He sent the two of us to fetch it, but it's gone. Now, I'm not much of a thinker. Что это такой звук такой? My brother's right on all accounts. Ну, я тут шуршу. Или ты о чем-то другом. Да, да, наверное. Bastards are lying in Я просто переставила, чтобы у меня ничего на меня не упало. И вот, видимо, шуршу. Как говорится, сорямба. Skill in arms to boldly brave an ambush. Но мне иначе сложно. Сейчас я пробую по-другому как-то это все разложить. of a man who needn't fear a band of backwater ruffians. What do you say? Will you help us out? Chances are they'll come for you either way. You promise to lend us a hand. At least you'll pocket a reward for your troubles. Well, if I'm going to have to deal with them anyway. You've clearly got a fine head on those broad shoulders. We're lucky you came along. Now, hoping to make a heavy purse in Bocklad, our merchant friend loaded his cart with as much as it would carry. Reckon he won't be forking over the rest of our fee if we don't find those goods. So, while you're seeing to those bandits, you keep your eyes open. All right. Just don't expect me to drag the cart out of there myself. No. You can leave the cart to us. You just put an end to those bandits and point us in the right direction. You do that, we'll take care of the rest. Так, ну давайте сделаем этот квестик. Тем более он буквально за углом, судя по всему, где-то. I'm not sure I trust those two. But if there are bandits lying in wait, I should probably take care of them. Look lively, you lot. We've got guests. These must be our bandits. Вот тут очень удобно квесты все-таки сделаны прям. Ну да, буквально не отходя от кассы можно большинство сделать. Особенно вот такие, которые вот реально прям на пути попадаются. Ну вот да, то есть они либо по сюжету такие, ты идешь и ты мимо не пройдешь, либо еще что-то. Не, ну ты можешь пройти мимо, ты в принципе можешь не подойти к неписи, но они, по крайней мере, знаешь, прям вот по пути. Ну это скорее похоже на осознанное решение. Ну да, да, естественно. А не так, что ты не подошел к призраку там 16 октября, поэтому... Ну вот такие квесты, как сейчас, вообще нет смысла пропускать. Они настолько по пути, ну, что да. Прям... Я вот понимаю, те квесты, которые мы делали, например, сейчас до этого, особенно те, которые в письмах говорилось в этом, господи, как он называется? Ну, в нашей комнате. Да, потому что, если честно, я их не очень хорошо замечаю, вообще эти письма. То есть я вполне допускаю, что их можно пропустить, если слишком часто на карту не смотреть. Вот. А этот прям, ну, совсем по пути. Ну да, да. Ну, клево, как бы, в моем представлении. Есть тут плюсы свои. Хотя тоже еще обсуждаем. Ну, из плюсов, раз Сережа нас слушает, мы с Сашей примерно прикидываем, когда вернемся в 15-ю финалку. Правда, не раньше, чем пройдем ложь Пи, но тем не менее.
Прикидываем, тоже хорошо. Это характеризует нас с положительной, прогрессивной стороны. Работайте над собой, вот это вот все, да? Getting all of this out of here will be a nightmare. Seems we've found ourselves the right man for the job, wouldn't you say? Found the cart and didn't leave a single bastard breathing. Our merchant friend will be delighted. How exactly will he be getting his goods out of here? You leave that to us. After all, it'd be wrong to make such a fine warrior haul cabbages to market. You've done your part. And that's all you need to worry about. Here. It's been a pleasure. Now piss off. There's no need to be so rude, brother. What if we want his help again next time? Такое чувство, что это они грабители, а не наоборот. Ну ладно. Так, у нас уровень. 34. Окей. Ну да, он реально по пути был. То есть... Так, еще раз. You've had your reward and you're not getting any more. Now piss off. Ладно. Пойдемте дальше. Так, а у нас... Ну вот у нас по карте пока вообще... Вот реально кишка. Ни шаг влево, ни шаг вправо. Кстати, Чикова можно вызвать. I see the Dalmex lag behind Rosaria when it comes to bridge building. The fallen ruin should hold at least. The path continues on the other side. Руины павших. Ой. Че они такие резкие? Статуи эти воскресли. Господи, как-то. Зашевелились, да. Да-да-да. Я тут мимо крокодилей никого не трогаю, тут на тебе. Тут с громким криком: «О! Человека!» Пришло пора делать из человека чебурека. Нормально. Надо, кстати, будет зелье, если что, подкупить. То я потратилась на бомбочки, по-моему. Ну ладно. Ну, сейчас у нас больше влезает, так что замечательно. О! Красиво. Ага, очень. Я называла это дыра. The land of the gods. It's even more impressive than I imagined. I remember being captivated by the story as a child. Long, long ago, Дырка в карте. man was overcome by avarice and challenged the gods in a bid to win their power. The final battle took place here, at these falls. Or so the legend goes. If anyone ever manages to plumb those depths, perhaps we'll learn if there's any truth to the tale. That the gods emerged victorious and punished man for his defiance by visiting upon him 2 curses. Dominants and bearers. To tell the truth, I always thought it strange that the dominants and their icons were deemed a curse. Back home, the dominant inherited the throne. They were admired and exalted, not spurned. Whenever I got to that part of the story, I always assumed there must be something I'd misunderstood.
You had a lot of storybooks, didn't you? In your room, I mean. When we were young. The old legends were always my favorites. Epic battles between gods and men. Father encouraged me to read as much as I could. He thought it good for my education. You really were a boy like his mother, weren't you? Just look at this place. It's enough to make you believe the legends are true. I know. We're not far from Boglad. The road will be easier up ahead. And we'll have to keep our wits about us. Но вид красивый. Clive? Something wrong? Очень. It's nothing. Кстати, очень напоминает вид, когда мы прибываем впервые в Фонтейн, простите. Потому что там как раз из пустыни ты подходишь к вот таким же водопадам. Новая священная столица. Имперский дворец. I see the reports are true, Father. You have surrendered the throne to Olivier. I have. Emperor Olivier shall rebuild the Holy Empire of Sambre. How is he to rule an empire? He is but a boy. I shall advise him until he comes of age. Father, please. Or for as long as I am able. The empire we seek to build needs young blood to rule it, and I can think of none better suited to the task. There is other news, Dion. Hugo Kupka is dead, and Drake's Fang destroyed. The pillars of the Republic have fallen. Ere long, the Imperial banner shall fly over every city and storm. And then, Valisthea. All shall bow before their Emperor. Father, these are the words of a tyrant. They are the words of a god. The Emperor whom I gladly serve. Great Greeker, made flesh. Return to your camp, dear, and ready your forces. It is time to show the world the true power of Sambre. Father, I find you much changed. Is this truly the path you wish to tread? Or are these the ambitions of another? Of Ultima, perhaps? What nonsense is this? I speak my mind, and my mind only. Though I do owe Annabella thanks for reminding me of certain truths regarding the nature of nations, of rulers, and of the divine. You would trust the words of this traitress? She betrayed her country. She slew her husband. You have ever been an invaluable servant to Sambrek, Prince Dion.
I trust you will continue to serve your emperor in the wars to come. Canker! Silence! Insolent rats! You will bend the knee. All else is heresy. Sire, forgive me. This audience is over. Come, your radiance. The Rowena Syndicate awaits your pleasure. Oh, not another meeting with silly old men. They're so boring. I'm hungry, Father. Can't we have luncheon instead? Does it pain you that you will not inherit your father's throne? I have suffered worse. Count your blessings, Dion. For a base-born child to be chosen by Bahamut is miracle enough. You have risen high on his wings, but you shall rise no higher, lest your impure blood stain the throne. What do you know of my blood? Непонятно. Вообще зен-зен вакуримасен, да. Потому что здесь, опять же, можно подираться... Сейчас. Здесь можно придираться... Просто, скажем так, незаконнорожденный, в моем понимании, это все еще сын императора может быть. Просто не от законной супруги. Вот по умолчанию для меня это звучит так. Но здесь вполне возможно, что его обзывают незаконнорожденный, потому что какой-то левый ребенок получил благословение Бахамута, но он не сын императора. Поэтому его пришлось удочерить, усыновить в смысле. Вот, но при этом... We can be sure Sylvester will do everything in his power to hold on to Twinside. His troops are well trained and increasingly battle hardened. But it's not as if we can wait for the siege to end. Ну вот. Ну то есть тут непонятно. То есть в моем представлении это в первую очередь как бы вариант первый. Это то, что он незаконнорожденный, в смысле все еще сын императора. Но... Тогда претензии Аннабеллы немножко не в тему, потому что если Ну, хотя, не знаю. Насколько я понимаю, доминантами становятся без привязки вообще-то к королевским родам и так далее. Ну, пожалуй, более-менее исключение это как раз Феникс. Ну да, Феникс, он четко внутри рода. Да, но все остальные, в принципе, как бы вообще по барабану кто. По большому счету-то. Ну, вроде да. Единственное, что вот Шива с севера. Север написала бастард, ну да. Мать, по идее, императрица, нет, наоборот, не императрица, а наложница или типа того. Не, ну я это имею в виду, но я предполагаю... Здесь я что хотела сказать, что Аннабелла-то стала женой недавно. Она в этом плане может быть, ну ладно, она скорее всего все-таки старше Диона, но по возрасту она в любом случае, ну как бы... Ну, точнее так, вообще непонятно, была ли жена до этого у императора. Если он в принципе не был женат, но у него есть сын, ну, как бы тогда, да, наверное, его тоже. То есть незаконный это просто не в законном браке. Не в браке. А если там и в принципе брака не было, то, наверное, тоже можно назвать незаконнорожденной. Но тут как бы я не специалист в этом вопросе, поэтому не знаю, насколько это серьезная предъява или что она значит конкретно. Ну да. Ну то есть, возможно, то есть, может быть, это что-то серьезное, что в будущем как-то сыграет, а может быть, просто она решила издевнуться над бедным Дионом.
Потому что даже если он не рассчитывал занять трон, ну точнее никак не рассчитывал, если он все-таки сын, хотя как не рассчитывал, если он хоть незаконнорожден, но все еще сын императора, он, наверное, думал, что он как бы все-таки первый, первый в престолонаследии. Да. А здесь внезапно переходит трон младшему брату, да и то очень как-то так, ну я бы сказала, странно. Потому что, то есть очевидно, что Сильвестр сам продолжит управлять страной. Зачем было передавать? Ну, как бы, есть явно какой-то план, и, скорее всего, не у него, а у Аннабеллы. Но пока странно выглядит. Законно рожденные, обычно, когда родились, состоят... Ну да, я об этом говорю. Ну, видишь, я к тому, что... как это сказать? До брака с Аннабеллой Дион уже был. Ну, то есть он по возрасту-то явно ему больше 15 лет. То есть он уже тогда, то есть он Аннабеллу знает еще тогда, когда он приходил к ним в гости, когда еще вот в детстве, про то, что Джошуа рассказывал. Я к тому, что как бы там непонятно, может быть, Аннабелла вообще первая супруга у императора, а он там нагулял где-то Диона, грубо говоря. Так, а нам надо. Нам еще дальше. This is where we're supposed to meet Goots, isn't it? That's right. He said he'd wait for us here after replenishing his supplies. I dare say he'll have finished by now. Вообще не заметил, прости. Так, у нас телефон. Так, может что-нибудь купить? Нет. Ну, скажем так, мы, возможно, просто много придаем, возможно, значение этим словам. Она просто это ляпнула, чтобы поглумиться еще больше. Но факт интересный в любом случае. How much for a measly crust of bread? You won't find any cheaper, not nowadays. But you're more than welcome to look. The Empire's unlawful and illegitimate occupation of the crystalline dominion is still in effect. Only those whose business in Twinside has been officially approved by the Republican Army will be permitted to cross the border. All who seek entry are to form a line and ready their documents for inspection. Looks like we aren't the only ones who are eager to leave. And they're checking everyone. Not for the likes of you. We won't get through without that pass. Перелезть. Я все еще настаиваю. Ну ладно, здесь как-то более внушительная стена выглядит, по-моему. Ну-ка. Ну да, тут как бы вон если только там. Так, куда он делся-то? Где наш пупсик-то? Ну, большой пупсик только. Так, стоп, я убежала. А, вон он. There you are. Clive, I'm so sorry. Don't tell Nan, will you? Slow down, Goots. Just tell us what happened. It's betrayed us, Pass. It's gone. We cannot ride the caravan without it. We won't even be able to get through the flipping checkpoint. Do you remember when you last saw it?
It was in my pocket a minute ago. Then a bairn bumped into me and... You don't think that they might have nicked it, do you? It wouldn't surprise me. A busy market like this is prime territory for pickpockets. So, to get the pass back, we need to find this child. Where would we even start? I know where! I've got a pal in Bocklad who might be able to help us. No one knows more about what goes on round here than she does. Where do we find her? She's the owner of the Crimson Caravans, up that way. Sign's got a red chocobo on it. Can I try and write a present? You two go on ahead. I'm gonna check the rest of my stuff, make sure no one else is missing. All right. We'll meet you there. Да, Сережа вот пишет, доминанты прыгать не умеют, в особенности летающая Шива. Ну да. Let's keep an eye out for this red chocobo then. And the other on our purses. Jug of snake spit for the road? Не, ну они как бы были бы очень заметны, если бы взлетели в качестве доминанта. Вот именно, когда это не доминант, а айкон уже под управлением. Ну да. Так. Нет, убежала мимо. Looking to hire a coach? It's 10 million for a two-birder to the Crystalline Dominion. Take it or leave it. Oh, we're not here for that. Then I bid you good day. Oh, wait! Don't go, El. He's my mate. As I live and breathe. Goots, what are you doing back in Bocklad? I gather Lady Karen didn't send you. So what trouble have you got yourself into this time? It's me trader's pass. It got stolen. By a little bairn. Of all the... You're the size of a marble. Honestly. Ты с размером Вальбора. You know the markets well. Might you have an idea which little bairn could have done this? We don't intend to punish them. We just need our pass back. Then we can be on our way. I see. So neither of you has a trader's pass either. Not that anyone would take you for traders, but I suppose that's why you came to me, correct? Now, I can't say for sure who took your pass, but I suspect I know why they did it. Let me explain. Сейчас коротенько, минут за 40. Угу. Классический, я бы сказала. Ever since the Fist marched on the Dominion, the Republic has been clamping down on any commerce that might aid the Empire more than it does us. Which means traders' passes have gone from being merely a way of easing one's progress to being essential if one wishes to cross the border at all. And with demand outstripping supply, they've become a precious commodity, leading some to seek to acquire them by less than legitimate means. So the children are stealing passes to sell on the black market? Yes and no. Passes are inscribed with the names of their owners, and yet none of the victims' names have appeared on the register of those passing through the checkpoint. Which means? That someone is doctoring the stolen passes. The same someone who is encouraging the children to steal them. And the same someone who has Goots' pass, no doubt. Whoever they are, they're ruining the livelihoods of honest merchants, which is why we've decided to take a stand. Will you stand with us? You want to get your pass back, and we want to ensure that no more are stolen. Catch whoever's behind it all, and two birds shall be slain with a single stone.
other way of getting to the Crystalline Dominion goods. They won't let you in if you're not with the caravan. It's that, I don't know, try swimming across the strait. But the guards will definitely spot you if you try and do that. Like, we don't want to get spotted, right? So either we find the people who took the pass, or give up all hope of entering the Dominion. All right. We'll help. Thank you kindly. But I don't know. Кифа. Eloise at your service. Clive. A pleasure doing business with you, Clive. Печать получена. Але ж ошейник, а я отшельник прочитала. The proprietor of the furniture makers by the coach stop is spearheading the search. Wear that, and he will know you for a friend. I suggest that you speak with him first. The furniture makers. Understood. Ну, в принципе, опять такой же паттерн. Приди, помоги, и тебе помогут в ответ и пустят. Запусти. Не забудь. I looked through the rest of me stuff, and now else was missing, just me pass. But that was the only thing that really mattered. We can't ride the caravan without it. And it's not as if I'm getting another. It was hard enough getting this one. Oh, please, Clive, you've got to help us get it back. You're my only hope. Мне нравится, как он бабулю тащил. Господи. Ну да, такой может и сломать. Переломать что-нибудь. От любви, причем по большой любви, а не потому, что хочет причинить вред. Are you the furniture maker? Looking for something in particular? Ah, Eloise collared you too. Then I expect you want to know more. She told me you were leading the hunt for the pickpockets. What have you learned? For one, that they're targeting the traders carrying the biggest packs. Harder to watch your back, see? And less chance of the mark giving chase if they're spotted. Not that they'd be likely to catch them. Those imps know every inch of this warren like the backs of their hands. Their eyes must have lit up when they saw Goot. The fishmonger down by the gate's been trying to track down the children involved. You should go and have a word with her. Thank you. We will. Как про такое говорят? У Гетца прям на лице было написано, что он цель. С его-то ростом и вообще, да. Fish for sale, fresh sorted and smoked. Can I interest you? Ah, sorry. Message from Eloise, is it? She's asked me to help her. To help you find the pickpockets. Is that so? Suppose I better tell you what I know then. For one, this isn't a Кот, family. уходи. All the traders say the children who stole their passes were dirty. Ну куда ты вообще, да? Street urchins, by the sound of it. I get a lot around here. Orphans from the wars. A few, perhaps. You saw the refugees gathered by the entranceway? They're all looking for a new start in the Dominion and beyond. Some of them take it as an opportunity to rid themselves of unwanted baggage. The shame of it. Whoever's behind this would have to have made themselves known to the children at some point. And so should we. You should start with the children around here then. I doubt they're the ones involved, but they might have heard something. It's worth a try. Кстати, Questioning children. How hard can that be? можно будет потом посмотреть у Диона, может там что-нибудь в описании у него изменилось в связи с комментарием Аннабелла. Так.
Куда нам надо? А, где-то деток найти, да? Excuse me, do you mind if I ask you something? Can't stop you. I was just wondering if anyone has asked you to do anything out of the ordinary recently. Only thing you grown-ups ever ask us to do is shut up and go away. So guess what I'm about to tell you to do? Sorry. I'll leave you alone. Что-то с ним еще раз можно? Just leave me alone. I'll take the large one. Так, еще детка. Do you have a moment? What do you want? What I want is to know who's asking children like you to pick pockets. I don't know. Nobody's asked me. What's picking pockets? Do you get paid for it? No, you get in trouble for it. So if they come calling, you know what to tell them. Чуть не научил плохому, блин, Клайв. Ой. Типа, а за это платят? О, тогда ладно. Черт, Клайв, ты что делаешь? Так, я не в ту сторону побежала. Молодец. Так, где-то тут еще дитятка должно быть. Или нет? А, это он просто показывает территорию. Так, убежала. А вот еще. Excuse me. What do you want? I don't have any money. It's all right. We're not going to hurt you. We just want to talk. What about? We've heard that some very bad people are making children like you steal from travelers. We need to know who's behind it so we can stop them. I don't know much about it, really. But my friend, Honza, he said he got a job doing something dangerous. Sounds promising. We need to find him and ask. Do you know where your friend might be? He's usually by the tents outside town. Thank you. You've been very helpful. Побежали дальше. Нам самое главное потом какой-нибудь большой-пребольшой сюжет не вляпаться. Сейчас пока не пахнет этим. Я очень внимательно за этим слежу. Вот ладно. То есть я прям вот это... Потому что мне кажется, что мы можем быть недалеко. Ну, не обязательно о том, о котором ты говорила. Но чем не... У меня тут муж купил себе комикс. В этом комиксе только буквы. Он не посмотрел, что это ранобэ. You two get caught if you want. I'm off. Hunter, where are you going? So that was Hunter, eh? Jill, you watch these two. I'm going after him. All right. Ну и как? Читает? Ну вот мы пока споримся на картинку с голыми женщинами, пытаемся понять. Тут вообще все странно немножко. То есть это еще и не все. Ну, если тебя это успокоит, я тоже думала, что это комикс. Ну и что, дальше куда?
Слушай, подожди, это я сфоткаю. Shit. Cornered. It's all right, Hansa. I'm not going to hurt you. I just want to ask you some questions. Нате. Fine. Not like I've got a choice. I'm looking for the people who are making you steal for them. Who are they? Call themselves the Carstones. They said they'd give me a good deal if I did what they told me. I knew they were bad, but it doesn't come for free. Didn't come at all half the time, before I started buzzing for them. You know, if I didn't do it, they'd just pick on someone else. Someone they could push around easier. You found him then? Jill. Where are the other two? Eloise is watching over them. She sent Goots and I to look for you. You're him! I haven't got time anymore, if that's what you're after. I gave it to the Carstones. Whatever you do to me, I can't get it back. Not that I go against them. Anyway. Отлично. If it weren't for their guild, me and my mates would have starved. Cowards. You will not force another child to do your bidding. We're not. Don't hurt him. You're making a mistake. We're on the same side. Like hell we are. That brooch. Where did you get it? Master Theo. Goots. What are you doing with these people? Unless you're the ones my sister was talking about. Your sister? Eloise didn't tell us she had a brother. And why would she? I'm just a back and a blade. Theodore, at your service. Ифа. Sorry about before. Ничего так, семейка. What do you know of the cast stones? Vultures who have made Boklad their hunting ground. They prey on the desperate, stealing from those with gil and bullying those without it into joining their flock. I'd been looking into their activities in hope of sparing the refugees any further hardship. But it seems they've already stooped even lower than I'd feared. Hansa's a good lad. Don't blame him for what they've made him do. If he and his friends hadn't agreed to work for the stones, some other poor souls would have. On pain of death, most likely. Clive, was it? And my sisters asked you to help put an end to the pickpocket. Then we all want the same thing. Oh, I'm sorry. Where is it? So, what's the plan? What else? We find the cast stones and we crush them. You get your traders pass back, and I make Boklad a safe place again. All right then. All right then. Hansa, where are they camped? Don't worry. They'll never know you told us. Couldn't if I wanted to. They always come to town to collect passes. Meet us outside the gate. I tried following them once, but they spotted me halfway down the trail. Said they'd string me up. We'll try this time. Which way were they going? Back down the road towards Leighton's Cleft. To Leighton's Cleft, then. Leighton's Cleft is to the south, past the camp. It looked like they were about to turn into Leighton's Cleft before they spotted me. You can do it, Clive.
Так, туда идти, конечно же, пешком. Будь здорова. Спасибо. Так. Я просто когда я говорила про сюжет, я просто имела в виду, что когда мы пойдем в Доминион и опять пойдем в сторону Кристалла, если это прям сейчас будет, то там и начнется большая движуха, которая, возможно, затянется. Поэтому сейчас мы, в принципе, время 50 минут. Потихонечку бежим в сторону вот этого. Должны, наверное, успеть. А там посмотрим. Ну, по крайней мере, здесь не выглядит, что можно вляпаться в длинные катсцены. Я к этому веду. Саша, мне нужно название пофоткать. Спасибо, можно сейчас упросить. А, с нами вместе с этот. Интересно, а он тоже в менюшке? Да, слушай, он как участники отряда плюс гость, прикиньте. Да. Тут, правда, надо сказать, участники отряда как гости. Ну, я имею в виду, что они это... то есть с ними ничего нельзя сделать, не поменять, ни скиллы, ничего. Они тоже, в принципе, как гости ведут себя. Мне вот этот товарищ не нравится. Он может лечить, наверное. Ой, а еще вот это я вспомнила. Есть же. Я просто всегда эту скилл использую, когда одна цель. Поэтому приходится долго ждать, чтобы она заполнилась, шкала вот эта вот. А когда целей много, собственно, 6 целей, условно говоря, сразу всех захватил и все. Ой, не надо так делать. Так, сейчас мы идем, ну, собственно, на базу к разбойникам. О. Not a bad haul today, eh? Aye. Some of our new recruits are natural born ne'er-do-wells. Especially the little ones. And Hans has got nimble fingers, all right. It'll be a shame when they chop them off. But till then, let's make the most of it. Scout. The leaders of the cast stones, I take it. They don't deserve any mercy, Clive. I wasn't planning on showing them any. We're ready when you are, Theodore. Oh, I'm ready. Fuck! It's that guard from Bockland! Kill him! Kill them all! М, 21 тысяча, неплохо.
Я когда читала ачивки, там даже написано, что вот ачивка на вот этот вот ошеломленный урон 50 тысяч, но не в форме айкона. Я говорю, интересно, почему? С учетом того, что там сразу на порядок цифры были больше, я бы даже сказала, не просто в 10 раз, а в 20 раз. Там 700 всякие, там тысяч было. Давай, чуть-чуть осталось. И Мазила. Джилла, ты не хочешь наверх подняться к нам сюда? Здесь веселее. Ну да, враг убит, она поднялась, отлично. Так. And they say crime doesn't pay. Gold chains, rings, purses. And traders' passes. Dozens of them. Have the names been changed? Not yet. I recognize some of them. No doubt Goots's is somewhere among them. Now I just need to sort through it all and return everything to the people it was taken from. We should go and give Eloise the good news. Can we leave things here in your hands, Theodore? Of course. Oh, and be sure to tell her of the part I played, won't you? We'll be glad to. Так. Goots's pass will be in here somewhere. It might take a while to find it, though. You should go back to Boglad and give my sister the good news. Мне всегда нравится... Тут был интересный момент, когда он говорит, что про сестру, и они такие говорят, что ой, она нам не сказала, про что у нее есть брат. Я такая про себя думаю, а что, вот прям в первых же предложениях говорит перечислять всех своих родственников. Вот не раз такое замечала, о том, что все почему-то ожидают, что сразу про семейное положение вам все расскажут, там, про братьев, сестры, там, детей и так далее. Здесь как бы к слову не было, с чего вдруг говорить про брата-то. Другое дело, что если бы он тоже помогал, ну ведь, видимо, она почему-то решила, что он не помогает. Я только сейчас поняла, что я говорю с тобой замьюченным микрофоном. Нормально. О, кажется, последние полчаса. Нормально. Это вообще так тихо, думаю, ты в работе, ну ладно, не отвлекаю. Я разговариваю, ты как бы спокойно продолжаешь. Я такая, ну окей, у нас нормальный тандем, мы все спокойно идем, блин. Я смотрю, полоска серая. Жесть. Что ж. Возможно, это был не самый позорный момент в моей жизни, но он определенно был ярким. Ух ты. Welcome home, dear brother. You are too kind, Eloise. Here, Clive. Goots's pass. Ask him to keep a closer eye on it from now on, would you? I will. Thank you. El, I've asked our boys to carry the rest of the goods back. Can I count on your help in sorting through it? Of course. I'll make some space in the storeroom. I expect you'll soon be on your way then. But it wouldn't do to leave without introducing yourself properly. Would it now? Sid. Don't look so shocked. We're on the same side. I don't understand. As you now know all too well, we at the Crimson Caravans are always happy to help those in need. For a small fee, we will move anything that needs moving. Be that goods to market, or bearers away from it. I was the first my sister helped escape.
If it wasn't for her, I'd have been branded as a boy. I had no idea. It just so happens that we are seeking to expand our operation. And who better to join forces with than the leader in the field? Wouldn't you agree, Theo? I would. It seems our purpose is the same in more ways than one. So what would you say to working together again? It would be our pleasure. And our honor. The honor is ours. Here, Clive. This is for you. Еще и алый компас. What is it? Elle has friends in high places, while I have associates in lower ones. That mark is proof that you're a friend to us both. Ошейники, господи. Они еще и объединили. Goots's pass should secure you a place on the caravan, but if you encounter any difficulties, we would be delighted to provide you with a coach of our own. For a discounted price, of course. Say, 9 million? We'll try the caravan. Так, ну что, сохраняемся и машем? Угу. То заболтались, как всегда, они. Так, пропуск торговца. Right then. Let's get this back to Goots. Так, сейчас. Чё они? Anything I can do for you? О, не-не-не-не-не-не. Так, отсюда далеко не убегаем, потому что сперва надо будет с ними потом поболтать. Так, сперва мы охраняемся. Ну, собственно, с этого и начнем. В следующий раз. Я так подозреваю, что далеко не уходим. Так, ну что, всем спасибо за компанию. Лайки, подписки, колокольчики, Дискорд-сервер. Насчет завтрашнего стрима я все еще не уверена. Может будет, может нет. Если будет, то Геншин в 17. Если не будет, то, в принципе, прощаемся уже до следующей недели. Там, опять же, начнем, скорее всего, с Геншина. Ну, а 16-я финалка будет в четверг, как обычно. И вроде все. Всем спасибо. Пока-пока. Пока-пока!